Hallo meine Lieben, willkommen zu einer neuen Folge Star Trek Online. Our information about events at Pavo is incomplete, but I believe the Terrans are undertaking a large-scale operation there. They have managed to coerce the planet's consciousness into serving their violent needs. Furthermore, they've turned Pavo's transmitter into a potent weapon. Time is of the essence. While the Alliance is mobilizing a larger response, we are, in effect, the first responders. It falls to us to do what we can to stop Captain Tilly and her crew before they solidify their control of Pavo. Failing to do so could be catastrophic. Ideally, we should return the Discovery and her crew to their proper time and space. Under the circumstances, removing the Terran presence from Pavo is the more immediate, logical need. Bestätigt. Wir müssen uns um Captain Tilly kümmern. Wir haben ihr geholfen. Jetzt ist es nur unsere Verantwortung, sie aufzuhalten. For some, Starfleet is a promise of exploration. It's a journey shared by friends, by family. No matter what we discover out there, you can trust your family has your back. Picking up a distress call from Pryor's World, Captain. Helm set a course. Maximum warp. We're needed. Based on my readings, I believe the Terrans have managed to alter Pavo's song. Somehow, Tilly and her crew have manipulated it into a new type of harmonic waveform. This waveform is potent enough to realign the space around the planet, shifting it into a different quantum signature. As a result, a number of interphasic rifts have opened within the system. Für welchen Zweck? I believe she is attempting to bring things from the mirror universe to ours. Logic suggests an invasion force, based on previous encounters with the Terran Empire. We are not the only ones interested in this behavior. The time-displaced Klingons are moving to investigate as well. Considering previous encounters, the situation could become volatile quickly. Okay, kümmern wir uns darum, bevor es ausartet. Roter Alarm, Gefechtsstation. Feuer wieder. Scannen Sie dieses Portal. Dieses Wrack stammt von einem Schiff. Einem riesigen. Als die Verstärkung der Terraner durch wollte, dann hat es nicht funktioniert. Ich erfasse Lebenszeichen von mehreren großen Trümmern. Doch die Notfallsysteme versagen. Sie haben nicht mehr viel Zeit. Bereiten Sie die Krankenstation noch Verletzte vor. Und beginnen Sie, die Überlebenden an Bord zu beamen. Und stellen Sie Sicherheitsteams ab. Mehr Klingonenschiffe. Hier ist die USS Pathfinder. Stellen Sie das Feuer ein. Feuer wieder.
Aktualisieren Sie unsere Schilde. Torpedobänke laden und feuern. Waffen laden und feuern. Transporter, erfassen Sie die Überlebenden und geben Sie sie an Bord. Wir haben mehrere Überlebende gerettet. Die Unverletzten sind in der Restzelle und die Verletzten auf der Rettungsstation. Wir haben einige in Zielkonkurrenz gefunden. Anscheinend ist das Wrack durch eine Art Supramuzieren-Netzwerk geflogen. Und nun sind einige der Überlebenden in diesen Pilzsträngen eingewickelt. Werden sie überleben? Dafür ist es doch zu früh. Doch es sieht gut aus. Anscheinend ist das Myzelnetz sehr widerstandsfähig. Es könnte sie vor der Katastrophe auf ihrem beschützt haben. Halten Sie mich über Ihre Lage auf dem Laufenden. Wir müssen in der Zwischenzeit auf den Planeten. I have the coordinates for the science. Moment noch. Scanisieren. Sehr schön. So, was wollten Sie sagen? I have the coordinates for the science station on the planet's surface. It is logical to assume that the Terrans have taken control of the research team and their facilities. Preparing for an armed response would be prudent. Bestätigt. Außenteam, machen Sie sich bereit. Okay. Commander Flores, Sie haben die Brücke. So, checken wir nochmal, ob die Ausrüstung passt. Naja, wird schon gehen. The research facility has already been attacked. We must see to the welfare of the researchers, if any survived. Wir sollten die Unterkünfte überprüfen. Halten Sie die Waffen bereit. Your assistance is appreciated. Sie kommt schon wieder auf die Beine. Have recovered. My injuries We are are not fortunate that life-threatening. the Terrans did not kill everyone. They were more concerned with our research data and equipment. Our work appears to have given the Terrans what they need to communicate with Pavo in ways we cannot. They are now able to alter the planet's consciousness, causing it to reflect their own dark nature. Wir werden Ihre Leute in Sicherheit beamen, bevor wir uns die Terraner kümmern. Our security personnel should remain with us. We will need all the help we can get against the Terran forces. Eine logische Schlussfolgerung. While trying to communicate with the planet, we have learned that it uses crystal matrices as transmitters. We have a small collection of crystal samples.
They may be useful to re-establish the planet's normal biosphere, free from Terran influence. Einverstanden. Sammeln wir ein paar dieser Kristalle, bevor wir fortfahren. I was able to take readings of the area. Terran technology is not subtle, especially agonizer gear. I am reading it in several nearby locations. A meadow, a riverbank, and a narrow pass. I'm also reading several Terran life signs in those areas. I do not expect a warm welcome from them. Sobald wir uns um die Terraner gekümmert haben, können wir ihre Agoniesimulatoren ausschalten und den Planeten stabilisieren. There is a canyon that exits to another glade of Pavan life a short distance to the south of here. Logically, the Terrans would seek out places where they can use their technology to attempt to subvert the planet. Dann sollten wir nach ihren Geräten Ausschau halten, nicht wahr? Also gut, da lang. The device there, near the crystals, disable it to interrupt the Terrans' hold on Pavo. Das scheint ja funktioniert zu haben. Terraner voraus. Hier fast ein Feuer. Okay. Okay, Reinigung abgeschlossen, weiter geht's. War hier unten noch irgendwas? Ja, okay. Ah ja. We should continue before the Terrans send reinforcements. Curious. I sense something. They are attempting to communicate telepathically.
They are angry. Kill them! Kill them all! Face auf Betäubung! Fascinating. The Terrans have used their agonizer technology to induce a state of hostility in the Pavan biosphere. It is lashing out, using its empathic powers to project its pain and rage into other living beings. If the Terrans are able to do this on a large scale, the planet could serve as a massive telepathic weapon. It would be able to subvert or kill anyone, anywhere. We should disable this technology wherever we find it on Pavo. Wieso hatte der Angriff keine Auswirkung auf mich oder meine Offiziere? An interesting question. I believe the biosphere has a stronger connection to myself and my team. It may have instinctively struck the most familiar minds first. That being said, I do not believe it will continue to exclusively attack members of my team. Only those with the ability to harm the biosphere will be immune. Können wir weitermachen? Yes. Now that I have experienced the psionic attack, I can take steps to shield my mind against it. The security officers, on the other hand, do not have my level of training in the mental arts. It would not be logical for them to continue on with us. Sehr wohl. Wir beamen sie zurück auf ein Schiff. Pathfinder, beamen Sie das Sicherheitsteam des Forschungsaußenteams rauf. Okay. Es wird Zeit, dieses Ding hier zu deaktivieren. Okay. Weiter vorrücken. Weitere Terraner voraus. Feuer. Ein Kraftwerk. Okay, kümmern wir uns gleich darum, nachdem wir das Ding ja deaktiviert haben.
It seems that in addition to using their agonizer technology on the planet itself, the Terrans are blocking access to the central pillar with force fields in selected areas. Doubtless, they wish to prevent interference in their captain's plans. Wir müssen diese Kraftfelder deaktivieren und ihren Captain aufhalten. Okay. Moment. Okay. So. Kraftfeld wird deaktiviert. Kinderspiel. Natürlich. Oh, you're good! Seriously! I sent my best to deal with you. My best! And here you are, alive and kicking. Well, bravo! It is illogical for you to continue, Captain. Whatever you are doing to Pablo needs to end. Ah, the famous Vulcan logic. Get it straight. Pablo and I, we're just getting started. Oh, and that part about sending my best at you? Das war gelogen. I lied. Enemy targets on sensors. Ja. Why don't I give you a little taste of my big gun? Time's up. Ready to die? Okay. Disable the controls to the right before she forces Pavo to release a lethal wave of psychic energy. Ever had an agonizer down your throat? No? You're about to. Now this will be a real treat. For me. Disable the controls behind the spire before she forces Pavo to release a lethal wave of psychic energy. Ja, bestes. Well, this is definitely not how I saw this ending.
You know it's only a matter of time before we beat you, right? You don't have the stomach to stop us. But we're more than capable of ending you. And I intend to make that happen. That seems unlikely. Your campaign of terror here is over, Captain. Oh, I'm not done yet, Vulcan. Till next time, you assholes. Fascinating. Interesting. She has somehow used Pavo's transmitter as a long-range transporter. Tilly could be anywhere in the quadrant now. If we are fortunate, we might find further clues among the Terran equipment. They did go to considerable trouble to arrange this site. Wir sollten ihre Ausrüstung beim Spire untersuchen. Da lang? Nee, da lang. Ne? Hier geht's nicht weiter. Es könnte sein, dass das Spiel sich mal wieder verbuggt hat. Oh, Moment hier. I think we have found all we can here. It may be advisable to return to your vessel so that we can deal with the situation in local space. Bestätigt. Pathfinder 6 zum Beam bereit. Energie. Now that you have secured the research preserve, we must find a way to return the remaining Terrans and their vessel to their proper time and place. Empfehlung? We can use the Ion Storm to send Discovery back. Specially modified probes can amplify the storm in specific locations. This can generate a localized ion effect and open a gateway to the proper point in space and time. Aber die Discovery davon zu überzeugen, dorthin zu fliegen, könnte schwierig werden. Indeed, especially given the Terran predilection for hostility. Schilder hoch und kampfunfähig schießen. Waffen laden und Feuer!
so. Alles ab. This is pointless. As much as it pains me to say this, we surrender. What are your terms? Ergeben Sie sich. Sie müssen an Ihren eigenen Punkt in Raum und Zeit zurückkehren. Fine by me. Tilly slinked off to parts unknown and left us to die. I'm the captain now, and I say send us back if you can. Sehr schön. Kehren Sie zu Ihrer Ausgangsposition zurück und versuchen Sie keine weiteren Tricks. Your display has been updated with the locations to place probes around Discovery. Once the probes are in place, they will trigger an ion flare to open the gateway that will take Discovery back. Leichter gesagt als getan. Agreed. The time-displaced Klingons are still out there, and they have shown a distinct interest in destroying the Discovery, along with all of us. Richtig. Steuermann, bringen Sie uns zu den Startpositionen. Taktik, halten Sie nach Klingonenausschau. So. Modifizierte Sonde platzieren. Na, schön. Keep those Klingon ships off us! Target shield has failed. Okay, wir platzieren jetzt die zweite Sonde. Waffen laden und Feuer. Schilde stabilisieren. Platzieren Sie die dritte Sonde. Feuer! Mobiles Laden und Feuer. Alle in die Fensterbänke. Ion storm intensifying. Soon it will shift Discovery and any ships near it back to the 23rd century. Our shields won't last long if this keeps up. Wir sind dran. Discovery. We're ready to leave. Now! What's the holdup? Noch mehr Klingonen. Halten Sie auf. Laser voller Energie. Bitte Start auf Feuer. This is Discovery. We're moving into position. They'd better get those Klingons off our back. Otherwise, this is gonna be a real short trip.
Shields are critical! We're losing them! Emergency power to shields! Now! SOMAS to Discovery. Prepare for transit. Once the research team is able to resume their duties, Facet will begin to analyze the impact of agonizer technology on the Pavan ecosystem. Considering what we have just witnessed, it will be logical to make sure Tilly and her crew didn't leave any unexpected surprises on the planet as well. Probes are in For position. now, I believe we Activating can in- safely depart the system. Der Ionensturm wird schwächer und wir erhalten normale Signale von Pavu. Er sendet sein altes Lied. Keine Abweichungen, keine Notrufe. Anscheinend kehren die Dinge auf ein ruhiges und friedliches Level zurück. Das sind gute Neuigkeiten. 3, 2, 1. Engage. Die haben wieder die Audiodateien vertauscht, ne? Sobald das Forschungsteam seine Arbeit wieder aufnehmen kann, werden wir die Auswirkungen des Agonie-Technologie auf das Ökosystem von Pavu analysieren. Nach den kürzlichsten Ereignissen sollten wir sicher gehen, dass Tilly und ihre Crew keine unerwarteten Überraschungen auf dem Planeten hinterlassen haben. Doch fürs Erste können wir das System verlassen, Captain. Gut. Dann machen wir es so. Lassen wir das System Energie. Voller Puls. It will take some time to evaluate the impact of the Terran occupation of Pavo. The agonizer technology they used to manipulate the planetary biosphere was invasive and damaging. I'm concerned about the effect it had upon the Pavan ecology and how that will affect future attempts at interaction with the planet. The fact that Captain Tilly remains at large is troubling. Her technological prowess and propensity for violence should make her presence in this time quite disruptive. Quite disruptive, should she acquire current technology and return to her own time. It is possible that she will rewrite history as we know it, turning our universe into one more like her own, if not worse. In the meantime, we both have our duties to attend to. It has been agreeable working with you. Live long and prosper. Leben Sie lange und in Frieden. Oh, ein Pavo-Heilungskristall. Das ist aber nett. Okay. Das war's dann auch mit dieser Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Aktiviert die Glocke und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Thank you.